Critentium, what is meant by medical coding? What is meant by medical coding? Am I audible? Screen కనిపిస్తుంది కదా మీకు? Yeah. What is meant by medical coding? Medical coding is a translation or conversion of diseases or conditions, procedures or surgeries, materials or supplies into universally accepted codes. Okay, medical coding is nothing but it is a conversion of diseases or conditions and translation or conversion of diseases or conditions, procedures or surgeries, materials or supplies into universally accepted codes. Example for the diseases are appendicitis. Appendicitis అంటే ఏంటి? Infection of appendix. Fever, rhinitis. What is meant by rhinitis? Rhino. What is rhino? Inflammation of or infection of nose. Nephritis. What is meant by nephritis? Infection of kidneys. Next, HIV, human immunodeficiency virus. Then followed by sepsis. Then followed by sepsis. Then followed by sepsis. These are all the medical coding. What is meant by medical coding? Medical coding is a translation or conversion of diseases or conditions, procedures or surgeries, materials or supplies into universally accepted codes. మీకు తెలిసిన ఒక టూ డిసీజెస్ చెప్పండి. ఇన్ని 10 చాప్టర్స్ కంప్లీట్ 11 కంప్లీట్ అయ్యాయి కదా మనం ఎంటైర్ అనాటమీ. ఏదైనా డిసీజెస్ మీకు తెలిసిన డిసీజెస్ పేర్లు చెప్పండి. ఎనీ డిసీజెస్ డూ యు నో? ఎనీవన్? Pyelonephritis. Yes, ma'am. Alzheimer's. What is pyelonephritis? Inflammation of or infection of? Yeah. Yeah. Infection of renal pelvis is called as pyelonephritis. Pelvis is called pyelonephritis. Next, Alzheimer's disease. What is meant by Alzheimer's disease? Loss of memory. Loss of memory is called as Alzheimer's disease. The loss of memory is called as memory is called as Alzheimer's disease. The loss of memory is called Alzheimer's. Any other diseases? ఇంకేమైనా గుర్తున్నాయా? ఎనీ అదర్? ఎనాటమీలో 11 అయిపోయాయి. ఈచ్ సిస్టమ్ లో డిసీజెస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, నేను ఇప్పుడు మీకు డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో ఏదైనా రెండు డిసీజెస్ చెప్పండి అన్నాను అనుకోండి. గ్యాస్ట్రైటిస్, అపెండిసైటిస్, rhinitis, colitis, enteritis, hepatitis. There are the lot of diseases which are present in the gastroesophageal reflux disease. There are many diseases which is present in the digestive system. రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ లో డిసీజెస్ చెప్పండి అంటే ఏం చెప్తారు? rhinitis, epiglottitis, followed by bronchitis, followed by pneumonia, asthma, COPD, chronic obstructive pulmonary disease. Likewise, multiple diseases of respiratory system. అలాగే కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్ లో ఏదైనా డిసీజెస్ చెప్పమంటే డూ యు నో ఎనీ డిసీజెస్? అథెరోస్క్లెరోసిస్, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్, కార్డైటిస్, మయోకార్డైటిస్. Followed not the brain stroke, it is a heart stroke or the heart attack, myocardial infarction. These are all the diseases of cardiovascular system. Renal system లో డిసీజెస్ చెప్పండి అంటే renal system లో do you know any disease? Nephritis, pyelonephritis, yes, cystitis. What is meant by cystitis? What is meant by cystitis? Cysto. What is the medical term for cysto? Urinary bladder. Cysto is a urinary bladder. Cholecysto is a gallbladder. Cholecysto is a gallbladder. Cysto is a urinary bladder. Likewise, these are all the example for the diseases. Next, example for the procedure. Procedures or surgeries. Procedures and surgeries under appendectomy. Appendectomy. What is appendectomy? Surgical appendix. The surgical removal of appendix is called as appendectomy. Surgical removal of appendix is called as appendectomy. Rhinotomy, making incision, surgical incision on nose. Surgical incision on nose is called as rhinotomy. Is called as rhinotomy. X-rays, MRIs. MRIs are nothing but magnetic resonance imaging, anesthesia. These are all. Any other procedures? మీకు తెలిసిన ఏదైనా procedures example చెప్తారా? Surgeries.
What are the surgeries? Hepatectomy. What is meant by hepatectomy? Hepatectomy. Surgical removal of liver. Surgical removal of liver. Dermatotomy. What is meant by dermatotomy? Dermatotomy. Dermato. What is dermato? Dermo. Skin. Otomy. What is meant by otomy? Or making cut. Surgical incision on skin is called as dermatotomy. Surgical incision on skin is called as dermatotomy. Next, CABG. Do you know CABG? Anyone? CABG. What is meant by CABG? Coronary. Coronary. Very good. Coronary artery bypass graft. Bypass graft is called as CABG. It is also one procedure. One procedure. These are all the many procedures. Okay, there are many. Glassectomy. What is meant by glassectomy? Glassectomy is nothing but surgical removal of tongue. Surgical removal of tongue. These are all the procedures or surgeries example. Next example for the materials or services. Materials or services like ambulance services, wheelchair equipment, bandages, injections, durable medical equipment. All the materials which are used in the surgery. Surgery uses a materials ఇవన్నీ. What are these materials? Materials like rods కూడా use చేస్తారు. Screws, rods, oxygen masks, oxygen cylinders. All this all comes under materials. All this comes under materials. Okay, this all the what is meant by medical coding. If the interviewer asks you what is meant by medical coding అని అడిగితే you have to tell like that. Medical coding is a translation of medical coding is a translation or conversion of diseases or conditions, procedures or surgeries, materials or supplies into universally accepted codes. We know about the diseases గురించి తెలుసు. We know about the procedures or surgeries తెలుసు. We know about the materials or supplies తెలుసు. Next, what are these codes? Universally accepted codes. There are three types of codes are present in the medical coding. Those are alphabetical codes, numerical codes, alphanumerical codes. We have majorly three types of codes: alphabetical, numerical, alphanumerical. Numerical అంటే ఓన్లీ నెంబర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. The code which contains only నెంబర్స్ మాత్రమే ఉంటే those are called numerical code. Alphanumeric code. What is alphanumeric code? Combination of alphabets plus number. Alphabets and number combination లో చూస్తే those are called alphanumerical codes. Alphabetical codes. Only alphabets మాత్రమే ఉంటాయి. The code which contains only alphabets మాత్రమే ఉంటాయి. English alphabets తెలుసా? A to Z. Those are called alphabetical codes. ఇప్పుడు నేను ఒక కోడ్ చెప్తాను. విచ్ కోడ్ అని ఐడెంటిఫై చేయండి. 65467. Which code it is? Numerical code. It is a numerical code. Now A40.37. Which code? Which code? Alphanumeric. A is an alphabet and 4037 are numerical numbers. These are called alpha plus numerical. Alphanumeric. These are called alphanumerical code. Next, if I say you like CKD, which code it is? ఓన్లీ ఆల్ఫాబెట్స్ మాత్రమే ఉంటే those are called alphabetical code. Only alphabets మాత్రమే ఉంటే those are called alphabetical codes. Likewise, next one 78567. Which code? Numerical code. Okay, next A02.5. Which code? Which code? Alphanumerical code. Which code? Alphanumerical code. Okay, only PCD. Which code? Alphabetical code. Only alphabets మాత్రమే ఉంటే those are called alphabetical codes. Only numbers మాత్రమే ఉంటే those are called numerical codes. Only alphabets, the combination of alphabets plus numbers ఉంటే those are called alphanumerical codes. Those are called alphanumerical codes. ఇలా ఈ ఆల్ఫాబెటికల్, న్యూమరికల్, ఆల్ఫాన్యూమరికల్ వేటికి ఎంటైర్ ప్రొసీజర్స్. ఇప్పుడు సపోజ్ అపెండిసైటిస్ ఉంది. యూజ్ ద కోడ్ లైక్ K37. K37 అనే కోడ్ ఏ కోడ్ ఇది? ఇట్ ఈస్ అ alphanumerical code. Any digits? How many digits? It is a three-digit alphanumerical code. Three-digit alphanumeric. Okay, fever ఉంది. Fever కి మనం R75 యూజ్ చేస్తాం. Which code it is?
విచ్ కోడ్? 3 digit ఆల్ఫా నెంబర్. సెప్సిస్ ఉంది, సెప్సిస్ కి A41.9 యూజ్ చేసా. విచ్ కోడ్ ఇట్ ఈస్? విచ్ కోడ్? No, it is an how many digit? Please see carefully. One, two, three, four. 4 digit alphanumerical code. The sepsis is a 4 digit alphanumerical. Likewise, appendectomy only. Appendectomy ki 44,950 and a code uses. Which code it is? Which code? 5 digit numerical code. MRI only. MRI ki we use the code like 72045. 72045. Which code it is? 5 digit numerical code. Likewise, bandages. There are bandages. If the bandages are present, bandages మనం ఏం చూసామంటే A0345. Which code it is? Which code? It is an 5 digit alphanumerical code. It is a, yeah, it is an 5 digit alphanumerical code. ఇలా ఎంటైర్ డిసీజెస్ కి అండ్ సర్జరీస్ కి మెటీరియల్స్ ఆర్ సప్లైస్ కి మెటీరియల్స్ కి మొత్తం ఇలా ఆల్ఫా న్యూమరికల్ ఆర్ న్యూమరికల్ ఆర్ ఆల్ఫాబెటికల్ కోడ్ అసైనింగ్ చేసే ప్రాసెస్ నే మెడికల్ కోడింగ్ అంటారు. It's called as medical coding. If the interviewer asks you what is medical coding, medical coding అంటే ఏంటి అని అడిగితే you have to tell like this. It is the medical coding is a translation or conversion of diseases or conditions, procedures or surgeries, materials or supplies into universally accepted codes. Into universally accepted codes. ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? వై యూ హ్యావ్ టు కోడ్ దిస్? ఇలా ఎందుకు కోడ్? అపెండిసైటిస్ K37 అని, అపెండెక్టమీకి 44,950 అని, రైనైటిస్ కి R75 అని, సెప్సిస్ కి 41.9 అని, బ్యాండేజెస్ కి 03.45 అని. వై వి నీడ్ టు కోడ్? ఎందుకు కోడ్ చేయాలి? Because I will differentiate the Indian healthcare system and United States healthcare system. Indian healthcare system ఎలా ఉంటుంది? ఇన్ ఇండియన్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ ఏదైనా పర్టికులర్ ఒక పేషెంట్ పర్టికులర్ డిసీజ్ తోటి వచ్చాడు. సపోజ్ ఏ పర్సన్ వెంట్ టు ద డాక్టర్. మన ఇండియాలో ఇలా ఒక పర్సన్ సివియర్ స్టమక్ పెయిన్ తోటి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు. డాక్టర్ ఏం చెప్పాడు? ఇది హీ గాట్ ఎఫెక్టెడ్ విత్ అపెండిసైటిస్. యు ఆర్ ఎఫెక్టెడ్ విత్ అపెండిసైటిస్. వాట్ ఇస్ మీన్ బై అపెండిసైటిస్? ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ అపెండిక్స్. ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ అపెండిక్స్. యా, అపెండిసైటిస్ తోటి వెళ్ళారు అని చెప్పారు. అపెండిసైటిస్ వచ్చింది అని డాక్టర్ చెప్పారు. చెప్పి డాక్టర్ ఏం చేశారంటే అపెండెక్టమీ చేశారు. వాట్ ఇస్ అపెండెక్టమీ? సర్జికల్ రిమూవల్ ఆఫ్ అపెండిక్స్. అపెండిక్స్ ని సర్జికల్ గా రిమూవల్ చేసేసిన తర్వాత, అపెండెక్టమీ చేసిన తర్వాత, దెన్ అగైన్ పేషెంట్ పేస్ ద ఫీజ్ టు ద డాక్టర్. డాక్టర్ కి పేషెంట్ ఏం చేస్తాడు? ఈ విల్ పే ద ఫీజ్, ఎంటైర్ ఫీజ్ ఎంతైతే అపెండెక్టమీకి ఎంతైతే ఫీజ్ ఉంటుందో ఆ ఫీజ్ ని పే చేస్తాడు. పే చేసిన తర్వాత ఎంటైర్ ఫీజ్ అయితే ఆ ఫీజ్ పే చేసిన తర్వాత, ఎంటైర్ ఫీజ్ ఉంటుందో ఆ ఫీజ్ పే చేస్తారు. ఆఫ్టర్ 20 days ఆఫ్ 1 month తర్వాత నాకు మళ్ళీ స్టమక్ పెయిన్ వస్తుంది అంటే, ఇండియన్ కేస్ సినారియోస్ లో ఎలా ఉంటుందంటే, పే అగైన్. ఫీజ్ మళ్ళీ పే చేయి, దెన్ ఐ విల్ అలో యూ. ఫీజ్ మళ్ళీ పే చేయి, మళ్ళీ నేను అలో చేస్తాను అని చెప్తాను. వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద యుఎస్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్? ఇన్ ద యుఎస్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ దెర్ ఇస్ అ సైకిల్ ఈస్ ప్రెసెంట్. దట్ ద సైకిల్ ఈస్ కాల్డ్ రెవెన్యూ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్. It's also called RCM cycle అంటారు. What is it called? RCM cycle. RCM cycle is nothing but revenue cycle management. Revenue cycle management. In the revenue cycle management, patient comes to the hospital with a particular disease. Patient అనేటోడు పర్టికులర్ డిసీజ్ తోటి హాస్పిటల్కి వస్తాడు. అండ్ ఫిజిషియన్ ప్రొవైడ్స్ ద ట్రీట్మెంట్ టు ద పేషెంట్. The physician, what the physician provides treatment to the patient. Treatment provide చేస్తాడు. అండ్ ఫిజిషియన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డాక్టర్. ఫిజిషియన్ అంటే ఏంటి? డాక్టర్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ పేయర్. పేయర్ అంటారు. పేస్ ద పేస్ టు ద ఫిజిషియన్. ఫిజిషియన్ వై? బికాస్ పేషెంట్ పేస్ ద ప్రీమియం టు ద ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ 3 పర్సన్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు ఇన్ యుఎస్ ఆర్సిఎం సైకిల్, రెవెన్యూ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్ లో. ఫస్ట్ వన్ పేషెంట్, సెకండ్ వన్ ఫిజిషియన్. ఫిజిషియన్ అంటే ఎవరు? Physician is nothing but doctor. Physician is nothing but doctor. The third one is called as insurance company, is also called payer. Payer is nothing but who pays the bills. Payer is nothing but insurance company. Insurance company. The payer is nothing but insurance company. First patient. పేషెంట్ అనేటోడు సపోజ్ యుఎస్ లో ఒక పేషెంట్ కేన్ అనుకోండి. కేన్, హిస్ నేమ్ వాస్ కేన్. కేన్ కేమ్ టు ద హాస్పిటల్ విత్ ద పర్టికులర్ డిసీజ్, అపెండిసైటిస్ తోటి వచ్చాడు. ఫిజిషియన్ ఏం చేస్తాడు? ఫిజిషియన్ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తాడు? వచ్చిన పేషెంట్ కి ప్రొవైడ్స్ ద ట్రీట్మెంట్. ఏం చేస్తాడు? ట్రీట్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. ద ఫిజిషియన్ ప్రొవైడ్స్ ద ట్రీట్మెంట్.
ద ఫిజిషియన్ ప్రొవైడ్స్ ద ట్రీట్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, ఫిజిషియన్ ప్రొవైడ్ ద ట్రీట్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత ద ఫీజ్, ద ఎస్ సార్, కరెక్ట్, యా ప్రొవైడర్ ఈస్ ఆల్సో డాక్టర్, ఫిజిషియన్ ఆఫ్ ప్రొవైడర్. యా, ఓకే. ద పేషెంట్ ఫిజిషియన్ కి ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు, ఫిజిషియన్ పేషెంట్ కి ఏం చేస్తారు, ట్రీట్మెంట్ చేసిన తర్వాత ద పేయర్ పే ద ఫీజ్. ఫీజ్ ఎవరు పే చేస్తున్నారు, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ పే చేస్తుంది, ఎవరికి, డాక్టర్ కి. వై ద ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ is paying the fees of the patient? Because the patient pays the premium. పేషెంట్ ఎవ్రీ మంత్ ఆర్ ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రీమియం పే చేస్తారు. ఇన్ ఇండియన్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ లో కూడా సేమ్ అంతే. మనం కూడా ఇప్పుడు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నాం, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటే మనకి ఎనీ మెడికల్ నెసెసిటీ వచ్చి మనం హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయితే ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ చేసుకుంటా అంటాం. వాట్ ఇస్ మీన్ బై క్లెయిమింగ్ ద ఇన్సూరెన్స్? మనం ఎవ్రీ ఇయర్ ఆర్ ఎవ్రీ మంత్ సర్టెన్ ప్రీమియం పే చేయాలి, ఎవరికి, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. ప్రీమియం పే చేస్తే we can claim our ఇన్సూరెన్స్ మనీ త్రూ ద ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. బట్ ఇండియాలో ఎలా ఉంటుందంటే ద 100% ఇస్ నాట్ ద మ్యాండేటరీ. యుఎస్ లో ఇట్ ఈస్ అన్ మ్యాండేటరీ. ఎ పర్సన్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ హ్యావ్ ద హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్. యుఎస్ లో అనేది మ్యాండేటరీ అని. బట్ ద ఇండియన్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ లో ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ మ్యాండేటరీ. హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది మ్యాండేటరీ కాదు. బట్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్, మనం యుఎస్ వెళ్ళాలన్నా వి మస్ట్ అండ్ హ్యాస్ టు టేక్ ద హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది కంపల్సరీ ఇన్ యునైటెడ్ స్టేట్. ఇప్పుడు ఈ రెవెన్యూ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్ లో మనం ఎందుకు వస్తాం, వై ద మెడికల్ కోడర్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్? ద పేషెంట్ అనేటోడు డాక్టర్ దగ్గరికి వచ్చాడు, డాక్టర్ ట్రీట్మెంట్ చేశాడు, డాక్టర్ ట్రీట్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఫీజు పే చేస్తుంది. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఫీజు పే చేయాలంటే డాక్టర్ హ్యాస్ టు సబ్మిట్ ద, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి ఏం సబ్మిట్ చేయాలి, పేషెంట్ యొక్క మెడికల్ రికార్డ్స్. ఏం సబ్మిట్ చేయాలి, మెడికల్ రికార్డ్స్ సబ్మిట్ చేయాలి. అంతే కదా, ఏ పేషెంట్ వచ్చారు, ఎటువంటి ఇన్సూరెన్స్ ఉంది, అండ్ ఏ సర్జరీ చేశాను, ఏ డిసీజ్ తోటి వచ్చాడో, నేను ఈ సర్జరీ చేశాను, దట్స్ వై గివ్ మీ ద ఫీజ్ ఫర్ దిస్ సర్జరీ అని ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి డాక్టర్ అనేటోడు మెడికల్ రికార్డ్ ఇవ్వాలి. ద ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ యాక్సెప్ట్స్ ఓన్లీ ఇన్ ద కోడింగ్ ఫార్మాట్. ఏ ఫార్మాట్ లో యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అంటే, ఎందుకంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 50 crore పాపులేషన్ ఉంది యుఎస్ లో. 50 crore పాపులేషన్ కి అందరు ప్రతి ఒక్కళ్ళ మెడికల్ రికార్డ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి వస్తే అంతా చదవలేదు మెడికల్ రికార్డ్. ఓకే, డాక్టర్ కి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది అంటే, సెండ్ మీ ఇన్ ద కోడింగ్ ఫార్మాట్. నాకు కోడింగ్ ఫార్మాట్ లో పంపివు, నాకు ఈజీ ప్రాసెస్ లో ఉంటుంది, నేను నీకు ఫీజు ఎప్పటినే రిటర్న్ ఇచ్చేస్తాను, ఈజీ ప్రాసెస్ లో ఇచ్చేసాము, నాకు కోడింగ్ ఫార్మాట్ లో పంపి అని చెప్తున్నా. ఎవరు, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఎవరికి, డాక్టర్ కి to convert the this entire medical records into coding or billing forms. The doctor has three persons. డాక్టర్ కింద 3 persons ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. ఫస్ట్ యుఎస్ లో ఎలా అంటే, ఎవరైనా పేషెంట్ వస్తే ఫస్ట్ ఆడియో రికార్డర్ లో ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ రికార్డెడ్ బై ద ఫిజిషియన్. డాక్టర్ ఏం చేస్తారంటే, ఇలాంటి ఆడియో రికార్డర్ తీసుకొని, లైక్ వైజ్ ఏ 30-year male patient came to my hospital with appendicitis. I performed the surgery called appendectomy, and I used the materials like bandages అని చెప్పి he will do in the audio record. ఎంటైర్ ఆడియో రికార్డింగ్ ఫైల్ ని రికార్డ్ చేసుకొని ఉంచుతాడు. ఈ రికార్డింగ్ ఫైల్ అనేది ఫస్ట్ మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్టర్ దగ్గరికి వస్తుంది. ఫర్ హోమ్, మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్టర్. వాట్ ఈస్ ద జాబ్ రోల్ ఆఫ్ మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్టర్? ఇలా హెడ్సెట్ పెట్టుకొని హీ ట్రాన్స్లేట్స్ ద ఆడియో ఫైల్ ఇంటూ టెక్స్ట్ ఫైల్. ఆడియో ఫైల్ ని టెక్స్ట్ ఫైల్ కి కన్వర్ట్ చేస్తాడు. లైక్ ఇప్పుడు నేను ఇలా చెప్తున్నాను చూడండి. నేను హెడ్సెట్ పెట్టుకున్నాడు, డాక్టర్ ఏది చెప్తున్నాడు అంటే, ఏ 30-year మేల్ పేషెంట్ కేమ్ టు మై హాస్పిటల్ with appendicitis, and I performed the surgery called appendectomy surgery చేశాను. I performed the surgery called appendectomy, and I used the bandages. I use the material like bandages to cover the incision అని ఎంటైర్ పేషెంట్ యొక్క మెడికల్ రికార్డ్ లో విన్నట్టు టైప్ చేస్తారు. ఎవరు, మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్టర్. ఇప్పుడు నేను ఎలా టైప్ చేస్తాను, ఎంటైర్ వర్డ్ ఫార్మాట్ తీసుకుంటాడు. వర్డ్ ఫార్మాట్ తీసుకుని డాక్టర్ ఏమి చెప్తున్నాడో వింటాడు, విని
he converts the entire text file, entire audio recording file into text file. Audio file ni text file గా కన్వర్ట్ చేస్తారు. What is the job role of medical transcriptor? He translates the audio file into text file. Audio file into text file. ఇలా టెక్స్ట్ ఫైల్ దగ్గర కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత యాజ్ ఎ మెడికల్ కోడర్స్ మన దగ్గరకు వస్తుంది. యాజ్ ఎ మెడికల్ కోడర్స్ ఈ టెక్స్ట్ ఫైల్ అనేది మన దగ్గరకు వస్తుంది. ఎంటైర్ పేషెంట్ యొక్క టెక్స్ట్ ఫైల్ గెట్ బై అవర్స్ మన దగ్గరకు వస్తుంది. మన దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం? యాజ్ ఎ మెడికల్ కోడర్స్ మనకి ల్యాప్టాప్ ఆర్ సిస్టమ్ లో కంపెనీ విల్ ప్రొవైడ్ యూ ద ఎంటైర్ పేషెంట్ యొక్క మెడికల్ రికార్డ్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. మెడికల్ రికార్డ్ ని ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఇస్ ద జాబ్ రోల్ ఆఫ్ మెడికల్ కోడర్? మెడికల్ కోడర్స్ గా మనం ఏం చేస్తామంటే వి కన్వర్ట్ ద టెక్స్ట్ ఫైల్ ఇంటూ కోడింగ్ ఫైల్. మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం? ఈ టెక్స్ట్ ఫైల్ ని కోడింగ్ ఫైల్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాం. అంటే ఏంటి? ఎంటైర్ టెక్స్ట్ ఫైల్ వస్తుంది. ఈ టెక్స్ట్ ఫైల్ లో మనం డిసీజ్ ఏంది, సర్జరీ ఏంది, ప్రొసీజర్ ఏంది అని ఐడెంటిఫై చేయాలి. చెప్పండి నాకు, దీంట్లో డిసీజ్ ఏంటి? ఈ టెక్స్ట్ ఫైల్ లో వాట్ ఇస్ ద డిసీజ్? వాట్ ఇస్ ద డిసీజ్? డిసీజ్ ఇస్ అన్ అపెండిసైటిస్. డిసీజ్ ఏంటి? అపెండిసైటిస్. అపెండిసైటిస్. నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్? ప్రొసీజర్ ఆర్ సర్జరీ ఇస్ అన్ appendectomy. Appendectomy. Appendectomy is a surgery or procedure. Next, what are the materials? Bandages or the material. Bandages or the material. These are all the three identified things we should identify in the entire patient యొక్క medical record లో ఈ త్రీ థింగ్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ద డిసీజ్ ఏంటి, సర్జరీ ఏం చేశారు, మెటీరియల్స్ ఏం చూసారు. ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత యాజ్ అ మెడికల్ కోడర్ వి షుడ్ ఐడెంటిఫై ఎవ్రీ డిసీజ్, ఎవ్రీ ప్రొసీజర్ అండ్ ఎవ్రీ మెటీరియల్. దెన్ ఐడెంటిఫై చేసుకున్న తర్వాత వి హావ్ టు కోడ్ అకార్డింగ్ టు ద కోడ్స్. ఫర్ ద డిసీజెస్ వి హావ్ టు కోడ్ K37 అనే కోడ్ చేసాం. ఫర్ అపెండిసైటిస్ అపెండెక్టమీ 44,950 అనే కోడ్ చేసాం. బ్యాండేజెస్ A0123 అనే కోడ్ చేసాం. ఓకే, A0123. ఓకే, ఇలా న్యూమరికల్ అండ్ ఆల్ఫా న్యూమరికల్ కోడ్స్ అసైన్ చేసాం ఫర్ ఎవ్రీ డిసీజ్ కి, ఎవ్రీ సర్జరీకి, ఎవ్రీ మెటీరియల్స్ కి విచ్ వాస్ డన్ బై ఫిజిషియన్. ఇలా అసైన్ చేసిన తర్వాత మనం అసైన్ చేసిన ఎంటైర్ డిసీజెస్, అపెండిసైడ్ డిసీజెస్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ అండ్ మెటీరియల్స్ కోడ్స్ గోస్ టు ద మెడికల్ బిల్లర్. The third person is involved in medical coding is called medical biller దగ్గరికి వస్తుంది. What is the job role of medical biller? He converts the coding file into billing form. What he will perform means he converts the coding file into billing form. కోడ్స్ ని బిల్స్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాడు. ఎగ్జాంపుల్, నేను K37 ఇచ్చాను. K37 ఇస్తే $30. అపెండిసైటిస్ కి $30 ఇచ్చాడు. అపెండిసైటిస్ కి చూసినాను. అపెండెక్టమీ చేశాను. అపెండెక్టమీకి $100. సర్జరీ కదా, మోర్ $100 ఇచ్చారు. దెన్ ఫాలోడ్ బై బ్యాండేజెస్ యూజ్ చేశాను అన్న. బ్యాండేజెస్ కి ఒక $10 ఇచ్చారు. మెటీరియల్ కదా, $10 ఇచ్చారు. లైక్ వైజ్ వాట్ ఇస్ ద జాబ్ రోల్ ఆఫ్ ద మెడికల్ బిల్లర్? He converts the coding file into billing form. ఇలా బిల్లింగ్ ఫామ్ గా కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి డాక్టర్ పంపించేస్తాడు. పంపించేసిన తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఎంటైర్ వెరిఫై చేస్తుంది. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ దగ్గర కూడా ఎంటైర్ మెడికల్ కోడర్స్ ఉంటారు. మెడికల్ కోడర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఎంటైర్ వెరిఫై చేస్తారు. ఈ కోడ్స్ అన్ని కరెక్టా కాదా అని వెరిఫై చేసి దే విల్ పే యూ ద ఫీజ్ ఫర్ ద డాక్టర్ కి ఫీజ్ పే చేస్తారు, ఫీజ్ సెటిల్ చేస్తారు. The exact role of the medical coder. What is the exact role of the medical coder? He converts the he converts the text file into coding file. into coding file గా కన్వర్ట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్, ఇలా ఏ కోడ్స్ పడితే అలా కోడ్స్ వేసేయొచ్చా? K37 44,950 A0123 ఇలా మనకి ఇష్టమైన కోడ్స్ వేయొచ్చా? నో, we should not use our own codes. There are the certain books in the medical coding which we have to use. Books used in medical coding are, first book is called as ICD-10CM. What is the first book? ICD-10CM, International Classification of Diseases, 10th revision, clinical modification. What is the book? ICD-10CM. ICD-10CM అంటే ఏంటి? ఇంటర్నేషనల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డిసీజెస్, 10th revision, clinical modification. International classification of diseases, 10th revision, clinical modification. Was published by WHO. WHO అంటే ఎవరో తెలుసా మీకు? Who is WHO? The World Health Organization publishes a book called ICD-10CM, International Classification of Diseases,
10th రివిజన్ క్లినికల్ మోడిఫికేషన్ అనే ఒక బుక్ ని పబ్లిష్ చేస్తుంది. దిస్ బుక్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద టు కోడ్ డిసీజెస్. దేనికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అంటే డిసీజెస్ కోడ్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. అండ్ దే ఆర్ 3 to 7 digit ఆల్ఫా న్యూమరికల్ కోడ్స్. ఎన్ని డిజిట్? 3 to 7 digit ఆల్ఫా న్యూమరికల్ కోడ్స్ ఉంటాయి. దిస్ ఐసిడి 10 ఇంటర్నేషనల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డిసీజెస్ 10th రివిజన్ clinical modification. 10th revision clinical modification. It was a book published by WHO, World Health Organization. World Health Organization. This book is used to code for the diseases. Diseases code చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. They are 3 to 7 digit alpha numerical code. We know the diseases కదా, appendicitis, rhinitis, nephritis, and HIV, sepsis, hypertension, diabetes, or cerebritis. These all are the diseases which are present in the book. Which book? ICD. What is meant by ICD? International Classification of Diseases. Book లోనే చెప్తుంది చూడండి. In the book name itself, it is telling that it is an ICD, International Classification of Diseases. International Classification of Diseases. This book is used to code diseases. Diseases code చేయడానికి helpful అవుతుంది. And they are 3 to 7 digit alpha numerical code. Example like 3 to 7 digit alpha numerical code అంటే B20. B20 ఎన్ని digit code ఇది? It is a any digit? 3 digit. 3 digit which code? Alpha numerical code. 3 digit alpha numerical code. 3 digit alpha numerical code. 3 digit alpha numerical code. Next. Okay. Next same likewise H40.1. H40.1. Which code? Point ఉంటుంది. 3 digit తర్వాత పాయింట్ ఉంటుంది. దట్ బుక్ లో ఐసిడి ఏ కోడ్ ఇది? విచ్ కోడ్? ఎనీ డిజిట్? 4 digit is alpha numerical. Same likewise G20.23. Any digit is 5 digit. Yes, 5 digit alpha numerical code. Same likewise H40.231. 231. Any digit? 6 digit alpha numerical code. 6 digit alpha numerical. 6 digit alpha numerical. Same likewise G40.3235A. Any digit? Any digit? 7 digit. 7 digit. Which code? ఆల్ఫా న్యూమరికల్ కోడ్. 7 digit ఆల్ఫా న్యూమరికల్. 7 digit ఆల్ఫా న్యూమరికల్. ఇలా 3 కానీ 4 కానీ 5 కానీ 6 కానీ 7 digits ఉంటే ఆల్ఫా న్యూమరికల్ కోడ్స్ ఉంటే 3 digit తర్వాత పాయింట్ ఉంటే దట్స్ అ బుక్ ఈస్ కాల్డ్ ఐసిడి. దట్స్ అ బుక్ ఈస్ కాల్డ్ ఐసిడి, ఇంటర్నేషనల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డిసీజెస్. ఇంటర్నేషనల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డిసీజెస్. The next book is called CPT. The next book is called CPT. CPT is called as Current Procedural Terminology. Current Procedural Terminology. C1. C1. Current Procedural Terminology. Current Procedural Terminology. First book we are done with the ICD. The second book we are using in the medical coding is called CPT. CPT ante outpatient uses a book enti ante Current Procedural Terminology. Current Procedural Terminology. It was published by AMA. It was published by AMA, American Medical Association. The AMA is nothing but American Medical Association. This book was published by AMA, American Medical Association. It is an US organization. US లో ఒక organization. This book is used to code for the procedures or surgeries or services. Procedures కానీ surgeries కానీ కోడ్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. The book is called CPT. The procedures or surgeries like what are the procedures of surgeries? ఏంటి? Appendectomy, rhinotomy, nephrectomy, CABG, all are these comes under procedures or surgeries. And they are 5 digit numerical code. Only numbers. 5 digit numerical codes. Only numbers మాత్రమే ఉంటాయి. Those are called CPT అంటాం. Example like 75678. Any digit code ఇది? Any digit? 5 digit. 5 digit న్యూమరికల్. న్యూమరికల్ అంటే ఓన్లీ నెంబర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. సిపిటిలో సర్జరీస్ కి ఓన్లీ నెంబర్స్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. 87654. 5 digit విచ్ కోడ్?
Five digit numerical numbers. Numerical code is called as CPT. The second book we are using in the outpatient clinic is called CPT. The next book is called as HCPCS. What is HCPCS? Healthcare Common Procedural Coding System. Healthcare Common Procedural Coding System is called as HCPCS and Healthcare Common Procedural Coding System is called as HCPCS. It was published by CMS. CMS publishes in the what is CMS? Center for Medicare and Medicaid Services. Center for Medicare and Medicaid Services. It is also US organization. This book is used to code the supplies or materials codes. Supplies కానీ మెటీరియల్ కోర్స్ కొని కోడ్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. వాట్ ఆర్ ద సప్లైస్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్? బ్యాండేజెస్ కానీ మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్, అంబులెన్స్ సర్వీసెస్, వీల్ చైర్స్, rods, screws, oxygen cylinders, oxygen mask. This all comes under HCPCS, Healthcare Common Procedural Coding System. And this book is used to code the supplies or materials. This book contains 5-digit alphanumerical code. 5-digit alphanumerical code ఉంటుంది. 3 digits తర్వాత ఎటువంటి డాట్ ఉండదు. Example like D40, D4034, D4034. Okay, next one. Next example G4532. A code ఇది. A code. 5-digit alphanumerical code. Alphanumerical code. In the scenarios, in the medical coding, how many books we use? ICD, CPT, outpatient uses, and HCPCS. ICD was published by WHO published చేసింది. And దేనికి యూజ్ చేస్తాం ఇది? ఈ బుక్ దీస్ కోడ్ ఫర్ యూజ్డ్ ఫర్ డిసీజెస్ కోడ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. దే ఆర్ 3 to 7 విచ్ కోడ్స్? ఆల్ఫా ఆల్ఫానిమ్. 3 digit తర్వాత పాయింట్ ఉంటుంది. 3 digit తర్వాత పాయింట్ ఉంటుంది. ద నెక్స్ట్ బుక్ ఈస్ కాల్డ్ సిపిటి. సిపిటి ఎవరు పబ్లిష్ చేశారు? ఇట్ వాస్ పబ్లిష్డ్ బై అమెరికన్ మెడికల్ అసోసియేషన్, ఏఎంఏ. అమెరికన్ మెడికల్ అసోసియేషన్, ఏఎంఏ పబ్లిష్ చేసింది. అండ్ దిస్ బుక్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ దేనికి యూజ్ చేస్తాం? ఎస్ ప్రొసీజర్స్ ఆర్ సర్జరీస్ యూజ్ చేస్తాం. ఎస్ దే ఆర్ 5-digit ఏ కోడ్స్ ఉంటాయి? 5-digit న్యూమరికల్ కోడ్స్. నెంబర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ద నెక్స్ట్ బుక్ ఈస్ కాల్డ్ హెచ్సిపిసిఎస్. హెల్త్ కేర్ కామన్ ప్రొసీజరల్ కోడింగ్ సిస్టమ్. డిస్టర్బెన్స్ ఎవరి దగ్గర? కుడ్ యూ ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్? Yes. HCPCS, Healthcare Common Procedural Coding System. It was published by CMS, Center for Medicare and Medicaid Services. Then uses some book. This book is used for materials, and they are 5-digit alphanumerical code without dot. 5-digit alphanumerical code without dot. This are all the books about the medical code. నేను ఒక కోడ్ చెప్తాను, ఏ బుక్ చెప్పాలి మీరు. 78657. Which book? CPT. Next, A41.34. ఏ బుక్ ఇది? ICD. నెక్స్ట్ ఇంకో బుక్ ఏంటి అంటే సేమ్ లైక్ B20. B20 ఏ బుక్ ఇది? ICD. 3-digit ఆల్ఫాన్యూమరికల్ కోడ్ అంటే B20 కదా, ICD. నెక్స్ట్ G4025. This book HCPCs. ఎందుకని? that the 5 digits or alphanumerical codes are present. 5-digit alphanumerical codes are present without any dot after the 3 digits. That's called as HCPCs. Clear everybody? Books clear? Yes. Okay then. Next, certification. In the medical coding law, there is a certification is present. That the certification is called CPC certification. What is CPC? Certified Professional Coder Exam. Certified Professional Coder Exam conducted by AAPC. AAPC అంటే ఏంటి అంటే అమెరికన్ అకాడమీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ కోడర్. అమెరికన్ అకాడమీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ coder. It is an US organization. Okay, US local organization, American Academy of Professional Coder and AAPC organization, which publishes the
publishes the exam called, which produces the exam called CPC, Certified Professional Code. ఈ ఎగ్జామ్ ని కండక్ట్ చేస్తుంది ఏఏపిసి. ఏఏపిసి కండక్ట్ చేస్తుంది. ఇట్ ఇస్ అన్ 100 మార్క్స్ ఎగ్జామ్. 70% is the qualifying percentage. 100 marks exam ఉంటుంది. If you got 70%, you are called as CPC certified coder. You are called as CPC certified coder. Next, 4 hours exam duration ఉంటుంది. We have the exam duration is approximately 4 hours. For the continuous గా there is a no break in the exam. ఎగ్జామ్ లో ఎటువంటి బ్రేక్ ఉండదు. 4 hours కంటిన్యూస్ గా కూర్చొని రాయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఓపెన్ బుక్ ఎగ్జామ్. ఓపెన్ బుక్ ఎగ్జామ్ అంటే ఏ బుక్స్ ఇస్తారు మనకి? ఐసిడి, సిపిటి అండ్ HCPCS. These three books was provided by them before the exam. మనకి books provide చేస్తారు. Books provide చేసి we have to see and we have to code. We have to see and we have to code. And this book, yeah, I'm telling you. So these are all our MCQs. MCQs is nothing but multiple choice question. It is all our multiple choice. 100 questions are multiple choice question. We'll get one question. ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది అండ్ యూ విల్ గెట్ ద ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. వన్ క్వశ్చన్ అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ ద ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. వన్ క్వశ్చన్ విత్ ద ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఫాలోడ్ బై దిస్ ఆన్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్. ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ద పేపర్ వాజ్ ఆన్ ద సిస్టమ్ లో మనకి పేపర్ వస్తుంది. బట్ ద బుక్స్ వాజ్ ప్రొవైడెడ్ బై ఆఫ్లైన్. బుక్స్ అనేవి ఆఫ్లైన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఓకే, ఎటువంటి సాఫ్ట్వేర్ యూస్ చేసేది ఉండదు. దర్ ద హార్డ్ కాపీస్ ఇస్తారు. బుక్స్ యొక్క హార్డ్ కాపీస్ ఇస్తారు. ఆ బుక్స్ హార్డ్ కాపీస్ చూసి వీ హ్యావ్ టు కోడ్. హార్డ్ కాపీస్ లో చూసి వీ హ్యావ్ టు కోడ్. వన్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది, ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. ఆల్ ఆర్ ఎంసీక్యూస్ క్వశ్చన్. ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 1 mark. ఇఫ్ యూ గాట్ అండ్ ద ఫీజ్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ $750, $755 ఉంటుంది. ఇట్ ఇస్ పేడ్ టు ద, ఎవరికి పే చేస్తాము అంటే వి పే టు ద ఏఏపిసికి డైరెక్ట్ గా పే చేస్తాము. అండ్ $755 ఉంటుంది. ఏఏపిసికి డైరెక్ట్ గా పే చేస్తాము దిస్ ఫీజ్. అండ్ యూ విల్ గెట్ విత్ దిస్ ఫీజ్ యూ విల్ గెట్ 2 attempts. 2 attempts ఎగ్జామ్ రాసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. మీరు ఒకసారి అటెంప్ట్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో ఫెయిల్ అయినా విత్ దిస్ ఫీజ్ ఓన్లీ యూ కెన్ అటెంప్ట్ ద సెకండ్ అటెంప్ట్ ఆల్సో. మీరు సెకండ్ అటెంప్ట్ కూడా రాయొచ్చు ఇన్ దిస్ 2 attempts. దిస్ అబౌట్ ద ఎంటైర్ సిపిసి ఎగ్జామ్. ఎనీ డౌట్స్? ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ నౌ. ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా నా ఎగ్జామ్ గురించి? $750 అంటే ఇండియన్ కరెన్సీలో 60 to 65,000 ఉంటుంది. అండ్ 100% సిపిసి ఉండాలా మెడికల్ కోడింగ్ జాబ్ రావాలి అంటే? నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ ద నెసెసరీ. ఓకే, అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద సిపిసి సర్టిఫికేషన్, నీ దగ్గర సర్టిఫికేషన్ ఉంటే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద సర్టిఫికేషన్, నీ దగ్గర సర్టిఫికేషన్ ఉంటే, ది థింక్ దట్ ద ఇంటర్వ్యూయర్ థింక్ దట్ యూ హ్యావ్ మోర్ సర్టిఫైడ్ వ్యాలిడ్ క్యాండిడేట్ అని థింక్ చేస్తారు. అండ్ నిన్ను క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతారు. యూ విల్ గెట్ పేడ్ మోర్. సిపిసి సర్టిఫికేషన్ ఉంది అంటే యూ హ్యావ్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్. ఐఎమ్ సర్టిఫైడ్ కోడర్ అనే కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది. అండ్ మీకు ఎక్కువ పే చేస్తారు. ఓకే, companies will have more opportunities for the certifiers as well as they pay more to the certifiers. ఓకే, ఆఫ్టర్ సిఎన్సి లో 3 months కోచింగ్ తీసుకున్న తర్వాత ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ద జాబ్, మీరు జాబ్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు, అసలు మెడికల్ కోడింగ్ అంటే ఇలా జాబ్ రోల్ లో ఎలా ఉంటుంది అనేది చూడాలి అనుకుంటే యూ కెన్ డూ. ఓకే, నాన్ సర్టిఫైర్స్ కూడా దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ ఫర్ ద నాన్ సర్టిఫైర్స్ ఆల్సో. ఎవరైతే 3 months కోచింగ్ తీసుకున్నారో వాళ్ళకి కూడా చాలా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. బట్ యూ విల్ గెట్ పేడ్ లెస్ అట్ ద ఫ్రెషర్ నాన్ సర్టిఫైడ్. ఎనీ డౌట్స్? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇస్ ఇట్ క్లియరా ఎవ్రీబడి? షుడ్ ఐ కంటిన్యూ? యా, నెక్స్ట్ అబౌట్ ద సిపిసి ఎగ్జామ్ మార్క్స్ వెయిటేజ్. మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఎలా ఉంటుంది ఈ ఎగ్జామ్ కి? ద సిపిసి ఈజ్ నథింగ్ బట్ సర్టిఫైడ్ ప్రొఫెషనల్ కోడర్ ఎగ్జామ్ కండక్టెడ్ బై ఏఏపిసి. ఏఏపిసి అంటే ఎవరు? అమెరికన్ అకాడమీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ కోడర్. ఏఏపిసి విచ్ కండక్ట్స్ ద ఎగ్జామ్ కాల్డ్ సిపిసి, సర్టిఫైడ్ ప్రొఫెషనల్ కోడర్ ఎగ్జామ్. It is an 100 question exam, 4 hours exam, open book exam, 70% is the qualifying percentage. Number of question యాజ్ అ సిలబస్ వైజ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ దేని నుంచి ఎలా వస్తాయి? ఓకే, అంటిల్ ద ఇప్పుడు దాకా ఉన్నది చెప్తున్నాను నేను ప్రెసెంట్. సో ఎనీథింగ్ ఏబిసి ఏమైనా చేంజెస్ చేస్తే ఐ విల్ అప్డేట్ యూ విత్ యూ. నేను అప్డేట్ చేస్తాను 100%. ప్రెసెంట్ గా నడిచేది ఏంటి అంటే ఐసిడి 10 ఐసిడి ఇంటర్నేషనల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డిసీజెస్ 10th రివిజన్ క్లినికల్ మోడిఫికేషన్ ఇస్ అ 5 months. It is for 5 months. Next one is called HCPCS, Healthcare Common Procedural Coding System. It is the 3 months. These are 3 months. HCPCS అనేవి 3 months వస్తాయి. నెక్స్ట్ కోడింగ్ గైడ్లైన్స్. అనేవి 7 months. కోడింగ్ గైడ్లైన్స్ అంటే 7 months. Entire guidelines which are we are going to discuss
ఫ్రమ్ టుడే ఆర్ టుమారో. రేపటి నుంచి ఏ అయితే గైడ్ లైన్స్ డిస్కస్ చేస్తామో ఇంటర్ ఐసిడి సిపిటి ఎన్సిపిసిఎస్ గైడ్ లైన్స్, దోస్ గైడ్ లైన్స్ నుంచి 7 మార్క్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ కాంప్లయన్స్ అండ్ రెగ్యులేటరీ బిల్డింగ్ క్వశ్చన్స్, దిస్ ఆర్ 3 మార్క్స్. కాంప్లయన్స్ అండ్ రెగ్యులేటరీ 3 మార్క్స్. నెక్స్ట్ కోడింగ్ కేసెస్ సినారియోస్ ఇస్తారు, కోడింగ్ కేసెస్ ఎలా వస్తాయి అని, అవి 10 మార్క్స్ వస్తాయి. కోడింగ్ కేసెస్ ఆర్ 10 మార్క్స్. నెక్స్ట్ అనాటమీ, anatomy is a 4 marks. Medical terminology is a 4 marks. అరే సార్ ఇంత ఈ 8 మార్క్స్ గురించి మాకు ఇంత 1 మంత్ క్లాస్ తీసుకున్నారా ఓన్లీ ఫర్ ద 8 మార్క్స్ అనాటమీ అండ్ మెడికల్ టెర్మినాలజీ గురించి అంటే, టు రీడ్ ద పేషెంట్ మెడికల్ రికార్డ్. మీరు ఏదైనా పేషెంట్ యొక్క మెడికల్ రికార్డ్ చదవాలి అంటే యు మస్ట్ అండ్ షుడ్ హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ అబౌట్ ద అనాటమీ అండ్ మెడికల్ టెర్మినాలజీ. దట్స్ ఆర్ ద బేసిక్. మీకు గ్లాసో అంటే టంగ్ అని తెలవాలి, నెఫ్రో అంటే కిడ్నీ అని తెలవాలి, సెరెబ్రో అంటే బ్రెయిన్ అని తెలవాలి, సెరెబ్రో మెగాలి అంటే ఎన్లార్జ్మెంట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ అని తెలవాలి. ఓకే, సెరప్రైటిస్ అంటే ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ అని తెలవాలి. దిస్ ఆర్ ఆల్ ద స్మాల్ టర్మ్స్ అండ్ మెడికల్ టర్మ్స్ అండ్ అనాటమీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మీకు ఇవి 8 మార్క్స్ కే అయినా సరే మీరు ఎంటర్ ఏ క్వశ్చన్ చదవాలి అన్నా, ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఏ క్వశ్చన్ చదవాలి అన్నా సరే యూ షుడ్ హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ అబౌట్ ద అనాటమీ అండ్ మెడికల్ టెర్మినాలజీ. ఓకే, చెప్పండి ఎన్ని మార్క్స్ అయ్యాయో టోటల్. ఐసిడి 5, 5 + 3, 5 + 3, what is 5 + 3? 8, 8 + 7, 8 + 7, 15, 8 + 7 ఎంత, 15 + 3, 18, 18 + 10, 18 + 7, 28, 28 + 4, 32, 32 + 4, 36, 36. వీటి నుంచి 36 మార్క్స్ వస్తాయి. ఐసిడి, హెచ్సిపిసిఎస్, కోడింగ్ గైడ్లైన్స్, కాంప్లయన్స్ రెగ్యులేటరీ, కోడింగ్ కేసెస్, అనాటమీ అండ్ మెడికల్ టెర్మినాలజీ నుంచి 36 మార్క్స్ వస్తాయి. ఫ్రమ్ సిపిటి, ఫ్రమ్ సిపిటి నుంచి 64 మార్క్స్ వస్తాయి. ఫ్రమ్ సిపిటి యూ విల్ గెట్ ద 64 మార్క్స్. ద లార్జెస్ట్ వెయిటేజ్ ఇస్ ఫ్రమ్ సిపిటి. సిపిటిలో ఫస్ట్ వన్ ఎవాల్యూషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్, ఈఎన్ఎం అంట. వాట్ ఇస్ ఇట్ కాల్డ్? ఈఎన్ఎం, ఎవల్యూషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్. ఎవల్యూషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి 6 మార్క్స్ వస్తాయి. ఈఎన్ఎం 99,000 సిరీస్ అంటారు. 6 మార్క్స్ ఇస్ ఫ్రమ్ ఎవల్యూషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్. అనస్థీషియా, ఈఎన్ఎం అంటే కన్సల్టేషన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎవరైనా డాక్టర్ కన్సల్టేషన్ చూపించుకోవడానికి వస్తారు కదా, వాటిని ఎవల్యూషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు. 99,000 సిరీస్ లో ఉంటుంది. సిపిటిలో 6 మార్క్స్ వస్తుంది. నేను సిపిటి చెప్పేటప్పుడు డీటెయిల్ గా చెప్తాను మీకు వచ్చి. ఇలా అయితే ఇప్పుడు ఎన్ని మార్క్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. అనస్థీషియా, అనస్థీషియా అంటే ద బిఫోర్ ద సర్జరీ ఏ కాన్షియస్ టెంపరరీ అన్కాన్షియస్నెస్, మేకింగ్ ద అన్కాన్షియస్నెస్ టు ద పేషెంట్, పేషెంట్ అన్కాన్షియస్ చేస్తాన్ని అనస్థీషియా అంటాం. అనస్థీషియా ఇస్ 4 మార్క్స్, 4 మార్క్స్ ఉంటుంది. ఇట్ ఇస్ అ 0,000 సిరీస్, 0,000 సిరీస్ అంటారు. అనస్థీషియా 4 మార్క్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సర్జరీ, సర్జరీ అంటే ఆల్ ద సర్జరీస్ విచ్ ఆర్ పర్ఫార్మ్ ఆన్ ఎంటైర్ సిస్టమ్, ఏ సిస్టమ్ మీద ఏ సర్జరీ చేస్తుందో దోస్ ఆర్ ఆల్ ద డివైడెడ్ ఇంటూ సర్జరీ 10,000 సిరీస్. ఇంటెగ్యుమెంటరీ సిస్టమ్, ఇంటెగ్యుమెంటరీ సిస్టమ్ లో ఏమేమి ఉంటాయి? చూడండి ఏముంటాయి, ఏ ఆర్గన్స్ ఉంటాయి? స్కిన్, నెయిల్స్, హెయిర్ అండ్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి ఇంటెగ్యుమెంటరీ సిస్టమ్ లో. స్కిన్ ఎన్ని లేయర్స్? ఎపిడర్మిస్, డెర్మిస్ అండ్ సబ్క్యూటేనియస్ టిష్యూ ఆర్ హైపోడర్మిస్. యా, దిస్ ఆల్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఇంటెగ్యుమెంటరీ సిస్టమ్. ఈ 6 మార్క్స్ అనేది ఇంటెగ్యుమెంటరీ సిస్టమ్. ఈ స్కిన్ మీద కానీ గ్లాండ్స్ మీద కానీ ఎటువంటి ప్రొసీజర్ చేస్తారో ఆ ప్రొసీజర్స్ ని ఇంటెగ్యుమెంటరీ సిస్టమ్ అంటారు. నెక్స్ట్ మస్కోస్కెలటల్ సిస్టమ్, మస్కోస్కెలటల్ సిస్టమ్ 6 మార్క్స్. మస్కోస్కెలటల్ అంటే మజిల్స్ అండ్ మజిల్స్ అండ్ బోన్స్, బోన్స్. టైప్స్ ఆఫ్ మజిల్స్ ఏంటి, ఎన్ని టైప్స్? 3 టైప్స్: స్కెలిటల్ మజిల్స్, స్మూత్ మజిల్స్ అండ్ కార్డియాక్ మజిల్స్. స్కెలిటల్ సిస్టమ్ బోన్స్ ఎన్ని బోన్స్ ఉన్నాయి? You have total 206. All the procedures or surgeries which are performed in the musculoskeletal system is present on the 20,000 series of CPT. It is for 6 months. It is for 6 months. Next, respiratory, cardiovascular, lymphatic. ఈ 3 systems కలిసి ఒక సింగిల్ సిస్టమ్ వస్తుంది. రెస్పిరేటరీ అంటే లంగ్స్, ఓకే. కార్డియోవాస్కులర్ అంటే హార్ట్ అండ్ బ్లడ్ వెజల్స్. లింఫాటిక్ అంటే లింఫాటిక్ సిస్టమ్, ఓకే. అన్ని కలిపి రెస్పిరేటరీ, కార్డియోవాస్కులర్, లింఫాటిక్ సిస్టమ్ కలిపి యూ విల్ గెట్ ద 6 మార్క్స్. 30,000 సిరీస్ 6 మార్క్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, మౌత్, స్టమక్, లివర్, హార్ట్, సారీ, మౌత్, స్టమక్, లివర్, ప్యాంక్రియాస్, ప్యాంక్రియాస్ ఆల్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ 6 మార్క్స్, 40,000 సిరీస్.
Next, urinary system, kidneys, urinary bladder, ureters, all the urethra comes under urinary and male genital and female genital ఒక system లో వస్తాయి. It is a 6 months. Then followed by maternity care also comes under urinary system. Then endocrine, nervous and eye and ear comes under 6 months, 60,000 series. The series is called 60,000 series. Next, radiology. Radiology అంటే తెలుసా మీకు? What is mean by radiology? రేడియాలజీ అంటే ఏంటి? ఎక్స్రేస్ అండ్ ఎంఆర్ఐ. ఎంఆర్ఐ అంటే ఏంటి? మ్యాగ్నెటిక్ రెజొనెన్స్ ఇమేజింగ్. నెక్స్ట్ సిటీ స్కాన్స్, సిటీ స్కాన్, కంప్యూటర్ టోమోగ్రాఫిక్ స్కాన్, అల్ట్రాసౌండ్ గైడెన్స్, ఫ్లూరోస్కోపిక్ గైడెన్స్, ఎంఆర్ గైడెన్స్, ఎనీ గైడెన్సెస్ విచ్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ రేడియాలజీలో వస్తాయి. దీంట్లో వస్తాయి రేడియాలజీ. రేడియేషన్ థెరపీస్, రేడియేషన్ తో ట్రీట్మెంట్ చేసి ఇమ్యూనోథెరపీ, కీమోథెరపీ, కెమికల్ ట్రీట్మెంట్, రేడియోథెరపీ, ఆల్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ రేడియాలజీ. రేడియాలజీలో వస్తాయి. నెక్స్ట్ ల్యాబ్ అండ్ పాథాలజీ. ల్యాబ్ టెస్ట్. ల్యాబ్ టెస్ట్, వాట్ ఇస్ ద ల్యాబ్ టెస్ట్? Yes, blood test, urine test, blood test, urine test, okay, bilirubin test, any test, insulin test, any test, glucose test, sugar test, any test which are performed in the laboratory. Laboratory ఏదైనా test చేస్తే that comes in the lab and pathology. Next, medicine, the medicines which are drugs, which are sedation కానీ, drugs కానీ, okay, drug chemicals కానీ, which are used comes under medicine sector. Comes under medical sector. Comes only 6 plus 6. 6 plus 6, 12. 12 plus 6, 18 plus 6, 24 plus 6, 30 plus 6, 36 plus 6, 42 plus 6, 48. 48 plus 6, 48 plus 6, 54. 54 plus 4, 50, 58. 54 plus 4, 58. 58 plus 6, 58 plus 6, 64. 64 ఏమో సిపిటి నుంచి, 36 ఏమో ఎంటైర్ అవుట్ ఆఫ్ అదర్ సిలబస్ నుంచి. టోటల్ ఎన్ని మార్క్స్? టోటల్ 100 మార్క్స్. టోటల్ 100 మార్క్స్ అవుతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందా? దిస్ ద వెయిటేజ్ ఆఫ్ ఎంటైర్ సిపిసి ఎగ్జామ్. మీరు సిపిసి ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారంటే యూ షుడ్ ప్రిపేర్ లైక్ దిస్. ఐసిడి 5 మార్క్స్ కదా, ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ అనుకోకండి. బికాస్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే యూ విల్ హ్యావ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆన్ ఐసిడి ఓన్లీ. ఐసిడి మీద మాత్రమే క్వశ్చన్స్ వేస్తారు. ఓకేనా? మాక్సిమం సినారియోస్, మాక్సిమం ఇంటర్వ్యూస్ లో ఐసిడి. ఇంటర్వ్యూస్ కి ఐసిడి అనేది కంపల్సరీ. టు రీడ్ ద పేషెంట్ మెడికల్ రికార్డ్, anatomy అండ్ మెడికల్ టెక్నాలజీ అనేది కంపల్సరీ. టు పాస్, టు స్కోర్ ద సిపిసి ఎగ్జామ్. సిపిసి ఎగ్జామ్ లో స్కోర్ చేయడానికి సిపిటి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సిపిటి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దిస్ అబౌట్ ద ఎంటైర్ సిపిసి ఎగ్జామ్. నెక్స్ట్ ఐసిడి 10th రివిజన్, ఇంటర్నేషనల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డిసీజెస్ 10th రివిజన్. టుమారో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఐసిడి. ఐసిడి అంటే ఏంటి అనేది రేపు రేపు చెప్తాను. ఓకేనా? ఈ రోజు ఏమైతే సెషన్ అయిందో, వాట్ ఈస్ మీన్ బై మెడికల్ కోడింగ్, వాట్ ఆర్ ద టైప్ ఆఫ్ కోర్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఆర్సిఎం సైకిల్ అండ్ బుక్స్ ఏం యూజ్ చేస్తారు అనేది చదువుకొని రండి. ఓకేనా ఎవ్రీవన్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీబడి? యా, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. టుమారో విల్ మీట్.